Hello, dear students. I am Dr. Mahesh Naik. In this video class, we are going to discuss the poem America, written by Claude McKay. Poem's name is America. The poet is Claude McKay. This is the photo, yeah, a photograph of the poet Claude McKay. His lifetime 1889 to 1948. Right, dear students, in the last class, that means when we read a poem, okay, this poem we read, The Lamb, written by William Blake. There we saw the child's questions to the lamb, of course, innocent questions to the lamb. So, what questions he asked about the wool or its tender voice and all those things, right? And even the poem or the child compares the lamb with Jesus Christ, how the lamb and its innocence is compared to Jesus Christ and his innocence. ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಪೊಯಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಯಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಮ್ ಪೊಯಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಮ್ ಪೊಯಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, learning objectives of this video class. Okay, the first one is to make the students to know about the poet. Yes, okay, that means you will be knowing some details about the poet, okay, of this poem, that is Claude McKay. The second objective is to make them understand the feelings of the poet towards America, right? So the title of the poet poem is America. Okay, we just knew it. So here the students will know what kinds of feelings the poet or the speaker has towards America, the country. The third objective is to enable them to analyze or interpret the poem on their own. Yeah, that means the students will be able to analyze or interpret the poem on their own after this class. Fine. The first objective was to make the students know about the poet. Okay, just we saw. ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಯೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ okay, is some information is here. Okay, let us see one by one. Poet Claude McKay was born on 15th September 1889 in Jamaica. It's a Jamaican poet by birth. Okay, right. Jamaica, of course, a black okay, people's country. Most of the people, the majority of the people are blacks. So you might have observed when I showed you the picture of the poet. Okay, so black uh, person. Okay, by the color of skin. He came to the USA to study. Yes, dear students. So he was born in Jamaica. Okay, so how did he come to America? Okay, some of you might be thinking, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು, ಜಮೈಕಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಮೆರಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ? ಎಸ್, he came to America for study. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಡ್ ಮ್ಯಾಕೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಿ ಸ್ಟೇಸ್ ದೇರ್ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್. ತನ್ನ ಮರಣದವರೆಗೂ ಸಹ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಅಮೆರಿಕಾ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಅನ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಜಮೈಕಾ ಹುಟ್ಟಿದ ದೇಶ ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ದತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ದೇಶ ಅಂತ, ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, he was shocked at the racism in America. So the poet, okay,
he was shocked to see the racism, varna bheda niti anta ಕರಿತೀವಲ್ಲ. So difference based on the color of the skin, okay, racism in America. So this poet faces many incidents where the white people of America uh, show some disgust or hatred towards the black people, okay, based on their color. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಲರ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವರ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. So he was shocked to see all these things, these prejudiced notions of the Americans. So he, of course, award or honor, okay, let me say, National Poet of Jamaica was conferred on him in 1977 posthumously. Claude McKay was declared National Poet of Jamaica in 1970 posthumously after his death. After his death. ಅಂದರೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ 1977ರಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಯೆಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಯೆಟ್ ಆಫ್ ಜಮೈಕಾ, ಸಾವಿನ ನಂತರ ಮರಣೋತ್ತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. His popular works, okay, let us have a look at his popular works. ಕೆಲವು ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, okay, popular works. If He Must Die, published in 1919, Home to Harlem 1928, Banjo 1929. Okay, these are some of the popular works created by this poet. Yes, 22nd May 1948 he died, aged 58, 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಈ ಪೊಯೆಟ್ ಚಿಕಾಗೋ, okay, in America, Chicago in America. So born in Jamaica, died in America. Poem. So let us have a look at some basic details or information about the poem before we go into the actual analysis or explanation of the poem. Fine. So this poem is a sonnet containing 14 lines. Okay, 14 ಸಾಲುಗಳು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಾನೆಟ್ ಈ poem. First published in 1921. Okay, it was first published in 1921 ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. It describes the poet's mixed feelings, ambivalent feelings. So this poem is about the poet's mixed feelings, okay, ambivalent feelings towards his adopted home, adopted country of America. Okay, so we know that Jamaica is a birth country and America is adopted country, adopted home. So here in this poem, or this poem tells or describes or focuses on the mixed feelings of the poet towards this country. Right, this poem focuses on the bitter experiences, some harsh experiences, okay, which have demoralized the poet in America, which have made him to feel, okay, maybe just like ashamed about the treatment. Okay, so this focuses on the bitter experience, such kind of experiences he had. ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ, ಕಹಿ ಅನುಭವ ಅವನಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, which demoralized means those experiences made him or dragged the moral strength out of him. ಅಂದ್ರೆ ನೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ನೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಎಳೆದು ಬಿಸಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ he almost lost moral strength and not really. But anyhow, okay, he has his own feelings towards this country. Explains America's vibrant culture and the opportunity it offers. Look at this. So besides explaining the poet's feelings, this poem also explains or focuses or describes America's vibrant culture, living culture. Okay, so vibration ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, just like a living, active culture, and the opportunity it offers, the ocean of opportunities we can say. ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕವು
ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಾಗರವನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್, ಅದರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಈ ಪೊಯಮು ಹೇಳುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಪೊಯಮ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆರ್ ಅನಲೈಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್. ಫೈನ್. Although she feeds me the bread of bitterness. The poet is saying, the speaker is saying, of course, here the speaker is the poet himself. Okay, right. Although she feeds me, she, America, feeds me, the speaker, poet. Yes, so America feeds the poet. What does it feed? The bread. ಓಕೆ, ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ನನಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಮೆರಿಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೆಡ್ ಮೀ ಬ್ರೆಡ್. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ನನಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್? ಬ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಬಿಟರ್ನೆಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಬ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಬಿಟರ್ನೆಸ್. ಕಹಿಯಾದ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕಹಿಯಾದ ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Then what does it mean? Okay, so that means, of course, the poet has stayed there. Okay, he is there, he is living there. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಯೆಟ್ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಮೀನ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಂತ ಬಂದ್ರು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಓಕೆ, he came for education, he completed his education, he completed his studies. ಓಕೆ, he got a job there. ಓಕೆ, or he worked there. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಯು ಅರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನೀನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ದುಡಿತೀಯ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಶಿ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ವರ್ಕ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ it also gave bread, but that bread is of bitterness. ಆದರೆ ಆ ಬ್ರೆಡ್, ಆ ಊಟ ಏನಿತ್ತು ಕಹಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಟರ್ನೆಸ್. ಬಿಟರ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್, ರೇಸಿಸಮ್, ಶೇಮ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಈ ಬಿಟರ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಬಿಟರ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ರೇಸಿಸಮ್, ಇನ್ಸಲ್ಟ್, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಶೇಮ್ that the poet came across. ಅಂದರೆ ಪೊಯೆಟ್ಗೆ ಆದಂತಹ ಶೇಮ್, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಓಕೆ, ಇನ್ಸಲ್ಟ್, ವಯಲೆನ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ ರೀತಿಯ ಬ್ರೆಡ್ ಆಹಾರವನ್ನೇನೋ ಕೊಡ್ತು, ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬ್ರೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟರ್, ಫೈನ್. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಥರದ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಪೊಯೆಟ್ಗೆ? ಅಂಡ್ ಸಿಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಥ್ರೋಟ್ ದ ಟೈಗರ್ಸ್ tooth. So this, okay, here he gives an image. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಯೆಟ್ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌ ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಅಂತ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಅಂತ. It sinks into his throat her tiger's tooth. Imagine a tiger holding a prey with its teeth sunk in the throat of that prey. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಲಿ ತಾನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತನ್ನ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಬೇಟೆಗೆ ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು? ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ದ ಪ್ರೇ ಮೈಟ್ ಫೀಲ್ ವೆನ್ ಎ ಟೈಗರ್ ಸಿಂಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೀತ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರೇ. ಅಂದರೆ ಬೇಟೆಯಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದು? ಎಸ್, ಸಫೋಕೇಶನ್, ಸ್ಟಿಫ್ಲಿಂಗ್, ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಫೋಕೇಶನ್, ಸ್ಟಿಫ್ಲಿಂಗ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಹರ್ಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಆ ರೀತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೇ ಈಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಈಸ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇ, ಬೇಟೆಯಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪೊಯೆಟ್, ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಟೈಗರ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ experience he had ante. Okay, and of course my dear students, here not only the poet but it is, if we extend this image, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಆಲ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು
poetನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ poet, but of course we know that the poet is a black person. All the black people, all the black Americans, okay, all the black Americans had the same experience ಅಂತ the poem suggests. Yes, fine. Stealing my breath of life. So it steals a life, the breath of life. ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗ, okay, suffocation, just I said, it stifles. Suffocation, that means you feel very hard to take breath when a tiger's tooth is in your neck. ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಾಗ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಐ ಹ್ಯಾಡ್. Okay, that means we can read these lines until here in a single breath. Although she feeds me the bread of bitterness and sinks into my throat, her tiger's tooth stealing my breath of life. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ, ಅಂದರೆ ಕಹಿಯಾದ ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ, ಹುಲಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ್ರು ಸಹ, ಅಥವಾ ತನ್ನ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಅದು ತಡೆದ್ರು ಸಹ, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಫೆಸ್, though America has fed him with bread of bitterness, though America has made him suffocate, okay, hurt him or harmed him, I will confess. Okay, so ishtella, okay, these are the negative things, or the suffocating things, or the suffering things on the part of this poet. Even those are negative things, but I will confess, I love this cultured hell. Look at this. Of course, America has done all these things which is not good, okay, which are, okay, harmful things. But the poet at the same time he confesses, ನಾನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, he confesses, he agrees, he loves this cultured hell, he loves this country. Instead of all these things, instead of all this trouble, instead of all this suffering, he loves this cultured hell, he loves this country. ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಿಷ್ಟ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ, look at this words, okay, bread of bitterness, bread, okay, but bitterness, okay, contrasting words. Bread positive word, bitterness negative word, bread of bitterness contrasting. So here cultured hell, cultured, okay, positive word, hell negative word, cultured hell. Look at these words, okay, we have to observe these words. Yes, he says cultured hell that tests my youth. This cultured hell, this country, it tests my youth, okay, it tests my energy, it tests my patience. ಅಂದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ನನ್ನ ಯೌವನವನ್ನ, ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ದೇಶ, ಈ ಕಂಟ್ರಿ. Okay, cultured here. This means cultured means, okay, in America, all sorts of people we can see. Okay, people from across the world almost. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜನಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. People from, I mean, all over the all over the world. That means from different countries, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. So when people from different countries means different culture. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಹೇರ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂತ್, ನನ್ನ ಯೌವನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ದೇಶ. Okay, I love this country. Look at this, okay, dear students. So he has tremendous love towards this country, even though this country, okay, has given him some bitter experiences. Her vigor flows like tide into my blood. Her energy, her strength. Okay, it is, America is a very strong country, vigorous country. Okay, I mean vibrant country. So all this vigor, strength, or vastness flows like tide into my blood. All the energy, all the strength, all the vigor, okay, of America flows like tide into his blood and makes him strong. ಅಮೆರಿಕದ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ದೇಶ,
ಅಥವಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಲೈಕ್ ಟೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಬ್ಲಡ್. ಟೈಡ್ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಅಲೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಈ ದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. This country has given such a strength. The strength of America has entered deep into his blood. ಅಮೆರಿಕದ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. Yes, fine. Says in the next line, giving me strength. It has, this country has given him strength. The strong country has given him strength. Yes, that's for what purpose? ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ he uses his strength, this strength. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ? Erect against her hate, to stand against her hate, to oppose her hatredness. ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪೋಯಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹರ್ ಹೇಟ್, ಟು ಆಪೋಸ್ ಹರ್ ಹೇಟ್ರೆಡ್ನೆಸ್, ಟು ಆಪೋಸ್ ಹರ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್, ಟು ಆಪೋಸ್ ದಟ್ ಟು ಆಪೋಸ್ ಹರ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್. ಅಮೆರಿಕ ತನಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೇಸಿಸಂ, ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ವೈಲೆನ್ಸ್, ಹಿಂಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಮೆರಿಕನೇ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತೀನಿ. He uses the strength given by the vigorous country to stand against her hatredness, her insult, her injustice, her violence, her bigness, her vastness. America, such a big country, huge country, vast country. Vast in the sense of natural resources, vast in the sense of culture, vast in the sense of opportunities. ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಂಥ ಕಂಟ್ರಿ, ಯಾರ್ ಬಿಗ್ನೆಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಸ್ ಮೈ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಲಡ್. Okay, he is swept in the bigness of the country. ನನ್ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಅಮೆರಿಕದ ಅಗಾಧತೆ ಅನ್ನೋದು, ಹ್ಯೂಜ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಬಿಗ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು, ವ್ಯಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಲಡ್, ಪ್ರವಾಹದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿ ದಿಸ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ರೈಟ್? ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ in that, okay, like a flood. Yet, as a rebel fronts a king in state, I stand within her walls. Yes. So, he uses the strength to stand against the injustice or racism or prejudice, shown to the black people, black Americans. ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣೀಯರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಅಸಮಾನತೆ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಮೆರಿಕ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ನೆಸ್, ಹ್ಯೂಜ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಮಿ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಲಡ್, ಅದರ ಒಂದು ಅಗಾಧತೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರವಾಹದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಿಲ್, ಇದ್ರೂ ಸಹ, ಯಟ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಬಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ವಾರಿಯರ್, just like a rebel who opposes king in a state, in a kingdom, he stands within the walls of America, within the country of America. Imagine, dear students, okay, imagine a kingdom. There is a king and of course his subjects. ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ರೆಬಲ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕಿಂಗ್, ಆಪೋಸಸ್ ದಿಸ್ ಕಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಹರ್ ವಾಲ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ, ಅಮೆರಿಕ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಜ ಅಥವಾ ರಾಜರುಗಳು. Just like a kingdom, America is just like here, kingdom is America. King, the people who are ruling this country,
and rebel, the poet. Okay, so he stands within America. He's there. He's opposing the country or the treatment given to the black people, black Americans by the white people of this country. Okay, he's opposing the standing in the same country. ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅವನು ಆಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. He is there within the same country, within our own walls. ಅದರ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಅದೇ ದೇಶದ ಬೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು he ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್, he is opposing ಅಥವಾ he stands like a rebel with not a shred of terror, malice, not a word of jeer. Yes, he opposes, he rebels against that country. Okay, he puts a resistance, okay, to that country's treatment. ಒಂದು ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But not a shred of terror. Okay, but he does not make use of any of these words or feelings or things. He opposes, but not with terror. He does not use terrorism or violence to oppose the country's treatment. He does, okay, with he, there is no malice, okay, hatredness, enmity in him against this country. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ವೈರತ್ವ ಇಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ. And not a word of jeer. He doesn't mock America or American people. ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತಾ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. In his own way, in a smooth way, okay, in an acceptable way, ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ he is opposing the treatment given by the country to the black Americans. Okay, so he is doing in a very soft and acceptable way. Right. So here, this line shows the poet as a prophet. Darkly, again, the prophet means pravadi, okay, one who tells about the future, one who has visionary power. Pravadiಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಯೆಟು ಈ ಲೈನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Darkly I gauge into the days ahead. So, by keeping in mind what is happening in America, that country, ಅಂದರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು he darkly gauges into the days ahead, in the future. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಬಹುದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ he is visualizing, he is thinking about the future of the country. But darkly, okay, that future is dark. ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. And see her might. Okay, what does he see in his visionary power? ಆ ಒಂದು ವಿಷನರಿ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? See her might, her strength, and granite wonders, monuments, richness. There, okay, he sees America's strength, he sees America's monuments, he sees America's heritage, he sees America's richness. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Where does he see America's wonders, granite, might, monuments, strength? Where does he see? Beneath the touch of time's unerring hand. Yes, yeah, unerring hand. Time's hand doesn't commit any mistake. ಕಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೈಮ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮಿಟ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ. ಕಾಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಥೌಟ್ ಫೇಲ್ ಇಟ್ ಡಸ್. ಸೊ ಟೈಮ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, like priceless treasures sinking in the sand, America's might, that means power, strength, America's granite wonders, monuments, richness, okay, and of course whatever that cultural abundance, all these things
They are sinking in the sand like priceless treasures. They get drowned in the sand, they sink in the sand. Okay, they are hidden in the sand. ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ, ಹೂತ್ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹೇಗೆ? like priceless treasures, treasure which has no value, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟ್ರೆಜರ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಹೂತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯ ದಿನಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Okay, he visualizes, he gauges that America's strength, might, okay, granite wonders, heritage, monuments, all these things will be getting drowned, getting sunk in the sand, just like priceless treasure, treasure without any price, without any value. Okay, dear students. So this is the poem America, and these are the things which the poet had wanted to tell. And of course, I hope you have understood this poem. So here, okay, we saw mixed feelings. He hates, he loves. He talks about its racism. At the same time, he talks about its opportunities ಅಮೆರಿಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಫರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so these things we can see. At the same time, he tells that he loves this country for some reasons. At the same time, he hates the country for some other reason. So mixed feelings, ambivalent feelings. Okay, so we can conclude this poem by these two statements. The poem acknowledges the nation's vitality. Yes, vitality, strength, vigor, richness. Andre, the poem acknowledges, the poem agrees that nation's vitality while criticizes its racism and violence. Okay, just as it acknowledges, it focuses nation's vitality, nation's opportunity, its bigness, its vastness. At the same time, it criticizes its racism and violence. And the speaker prophetically looks, okay, so in the last lines, okay, ahead to a time when this seemingly invincible country will fall to ruin. Invincible, unconquerable, not able to conquer. ಅಂದ್ರೆ ಜಯಿಸಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಟ್ರಿ ಅಮೆರಿಕ, ಆದರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಟು ರೂಯಿನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಟು ರೂಯಿನ್, ಆದರೆ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಟಿಕ್ ಪ್ರವಾದಿಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಟೆಲ್ಸ್. Okay, dear students, then what we learned from this class? Yes, the students knew about the poet. Yes, now you have some information with you regarding the poet. They understood the feelings of the poet towards America, the ambivalent feelings, okay, of the poet towards America. Okay, now you know his feelings. And they analyze or interpret the poem on their own. Yes, if you give the text of the poem, definitely the students are now able to analyze it. Okay, so multiple choice questions. First question is coming for you, dear students. Claude McKay was born in, I think, years: A 1879, 1889, 1890, 1899. Think about the right option. Yes, very good. You are right. Answer is B 1889. Okay, so shall we move to the next question? Good. Here is the next question. What was the honor Claude McKay given in 1977? Nobel Prize, Pulitzer Prize, Poet of the Year, National Poet of Jamaica. So which award or which honor he was conferred on? Yes, you remembered rightly, dear students, and here is the answer: National Poet of Jamaica, posthumously.
Maranottara. Question number 3. Which line does come after this line? I stand within her walls with not a shred. Yes. Option A. Darkly I gaze into the days ahead. B. Of terror malice not a word of jeer. Her vigor flows like tides into my blood, and see her might and granite wonders there. Yeah, which line among these four lines comes after this line in the poem? It's just you can link these lines to this one and think, which suits better. Right, you are again just it's B. Of terror malice not a word of G. Question number 4. The poem America is about mixed feelings of the poet towards America, innocence of the colored people, the poet's love towards Jamaica, people of America. Yes, very easy to answer. And of course, I hope you have answered already. And here is the answer. Yeah, mixed feelings of the poet towards America. Question number 5. Which rhyming word is used for hand in the poem? Yes, last word. Okay, one of the lines contains the last word hand. So which rhyming word for this word is used in the poem? Band, land, sand, none of the above. Yes. Which word is used in this poem as a rhyming word for this word hand? Yes. Good, dear students, you are right. See, sand. Okay, where he says that all the treasures will sink in sand. Okay, right. Okay, students, let me close this class here. Before that, a reference. These two links, okay, are used to uh, download the picture or photograph of the poet Claude McKay, and this link to okay is used to take some information regarding the poem, and of course this book is used to prepare this class. Okay, thank you, dear students, for listening. In fact, watching this video class. Okay, before closing, let me advise you one thing: enjoy learning. Now it is time to close.